and a very warm welcome to everyone joining us today. It's a pleasure to have you all here for yet another inspiring session hosted by Dream USMLE, where we continue our mission to guide, empower, and connect international medical graduates on their journey towards success in the United States. Today's webinar is a part of our ongoing effort to share real experiences, practical insights, and valuable strategies that can help each of you to navigate USMLE journey. Today, we'll be presenting two journal articles by two of our distinguished members of the Dream USMLE organization. Before we begin, I'd like to take a moment to thank Dr. Abdullah Al-Masood, the founder of Dream USMLE, for his continued leadership and for creating an incredible platform that connects aspiring physicians across the globe. Founded in 2015 by Dr. Abdullah Al-Masood, Dream USMLE is a non-profit initiative committed to empowering international medical graduates, particularly those from Bangladesh, in the pursuit of medical careers in the United States and beyond. Over the years, Dream USMLE has built a strong community of mentors and aspiring physicians, offering structured guidance, peer support, and educational resources to help international medical graduates navigate every stage of their journey. There are several key initiatives we should include, like young physicians workshops conducted both in the US and Bangladesh, targeted webinars focusing on residency applications, professional development, and career readiness, comprehensive preparation programs for USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 3 OET, and residency interviews, support for US clinical experiences and opportunities in research and publication, mental health support, and mentorship networks to promote well-being and resilience, career counseling webinars covering pathways in the US, UK, Canada, and Australia. Beyond academics, Dream USMLE also engages in philanthropic activities, such as organizing medical aid for Bangladesh, and actively shares educational content, success stories, and community updates through its social media platform, including Facebook. So without further delay, let's get started. First, let me introduce myself. I am Dr. Dhruva Tasni. I have graduated from Armed Forces Medical College and completed my internship in Combat Military Hospital, Dhaka, and Kurmitra General Hospital back in 2024. My session is 2016-17. I am a Dream USMLE aspirant, and I am honored to be attached with Dream USMLE organization and its activities. Currently, I am enrolled in the 19th Step 1 Dream USMLE batch and also the Step 2 CK batch. I'm also a mentor of Dream USMLE Career Development Division. Now, I'd like to go to our today's presenters. First, let me introduce Dr. Farhana Chaudhary, who has graduated from Sylhet IMG Osmani Medical College. So, Dr. Farhana Chaudhary, please introduce yourself to our audiences. Hi, good morning. Assalamu alaikum, everyone. This is Farhana Chaudhary. I graduated from Sylhet IMG Osmani Medical College. And after that, I also did my master's on pathology. And today I'm here to present one of my case from my thesis. I joined Dream USMLE Step 1 Preparation 19 batch. And I'm also working as a mentor in the Career Development Department. I'm also working in the research as a research assistant in the research group. And now welcome to all of you to today's journal session. Thank you. Thank you, Dr. Farhana, for introducing yourself. Now I will move to Dr. Nusrat Fatima Juthi, who has graduated from Shere Bangla Medical College. Please introduce yourself. Assalamu alaikum. Thank you, everyone. First of all, I would like to thank Dr. Abdullah Al-Masood sir for giving me this opportunity to present. I'm Nusrat Fatima Juthi. I am a graduate of Shere Bangla Medical College, Borishal. My session is 2016-17. I was enrolled in the 16th batch of Step 1 in Dream USMLE and also in the Step 2 CK batch. I am an active member of Journal Club also. Thank you all for being here.
Thank you, Dr. Nusrat Fatima. Now I'll go to the main event. This session is live streaming in the Dream USMLE Facebook page and Dream USMLE official group. So please stay tuned throughout this session. And if you have any queries, drop them in the comment section and we'll address them accordingly in the Q&A session. So at first, I'll go to Dr. Farhana for her presentation on correlation of imprint cytology with histopathological diagnosis of central nervous system tumor. So Dr. Farhana, please share your screen and present the case. Welcome to today's journal session, organized by Dream USMLE. So this is Farhana Chaudhary. I'm presenting my thesis for my MPhil Masters in Pathology. The topics was the correlation of imprint cytology with histopathological diagnosis of central nervous system tumor. And research was done in Sylhet IMGs and USMLE Medical College under the guidance of Shah Jalal University of Science and Technology in Bangladesh. So the introduction of my today's presentation is the central nervous system tumor that comprise the tumors involving the brain and spinal cord and with the meninges. The primary intracranial tumors arising from the brain, meninges, cranial nerves, and pituitary and blood vessels. Rapid diagnosis of central nervous system tumor is always crucial for the patient management. Intraoperative diagnosis of central nervous system tumor is vital importance to the neurosurgeons as management, and the decision will be very greatly facilitated if the diagnosis is rapid. The imprint cytology can be a fairly accurate, simple, reliable tool for rapid intraoperative diagnosis of neurosurgical biopsies. The advantage of imprint cytology are manifold. It has a great value for its simplicity, cost effective, the ease of the small amount of biopsies, with high diagnostic accuracy, rapid evaluations for the screening purpose. Imprint cytology provides rapid intraoperative brain lesions without risk and artifacts involved in the frozen sections. Imprint cytologic smears can be cellular and can be assessed for the cellular and nuclear morphology, pleomorphism, architectural, and background features. Edema, hemorrhage, focal necrosis, calcification do not significantly affect the quality of the smear preparation. Most of our hospitals in Bangladesh are lacking of frozen section facilities, so intraoperative imprint cytologic technique can be an useful alternative technique, and it can be easily performed in many centers of Bangladesh, any peripheral hospitals of Bangladesh. In this perspective, we designed to study the role of intraoperative imprint cytology and correlation with histopathology. So the research questions of my thesis was, does imprint cytology really correlate with a histopathological diagnosis? And as of that, the hypothesis was the imprint cytology is a reliable method for intraoperative diagnosis of central nervous system tumor. The aims and objectives of my thesis was to evaluate the diagnostic value of intraoperative imprint cytology of CNS tumor. The general objectives was to assess the utility of imprint cytology and correlate with a final histopathological diagnosis. And the specific objective was to study the different cytologic pattern of benign and malignant central nervous system tumors by imprint cytology, to find out the histopathological diagnosis of those brain tumors, and to compare and correlate imprint cytology with histopathologic findings. After that, we went to material and method. The place and the period of the study was carried out in the Department of Pathology, Sylhet IMGs and USMLE Medical College, during the period of July 10 to June 2011. And my target population was all the patients of central nervous system tumor in Sylhet region. The study populations was attending the Department of Neurosurgery with clinically suspicious and radiologically diagnosed as a case of CNS tumor will be considered as a study population of the study.
and those patients who underwent surgery will be enrolled in the study. Inclusion criteria is the same. All the patients of CNS tumor with brain and spinal cord underwent surgery of either sex and any age. And the exclusion criteria was the patients with traumatic, inflammatory lesions, tuberculosis, and cysts were excluded from the study. Patients who refuse to operate and unfit for the operative procedure are excluded from the study. So the variables of this thesis was the imprint cytology of the CNS tumors and the histopathological diagnosis of the corresponding CNS tumors. This is the calculations, how we calculate according to some prevalence of our National Cancer Research Institute gave us the CNS tumor percentage of Bangladesh. And according to that, and with that sample size calculation, we did some calculations and we found that for the convenient study, the sample size was considered as 30. A total 35 sample populations of different age and sex were included in this study, and which fulfills the inclusion and exclusion criteria in the neurosurgery department of Sylhet University Medical College. So after the surgery, the main documentation was done. The documentation of the gross tissue to look for the size of the tumor and the appearance of the tumor from the outer and the cut surface. And then the main procedure was done, that says imprint procedure. After describing the gross slice, it was sliced into two halves, and a clean glass slice was touched on that surface and taking some smears from the cells of the tumor tissue, which was taken the slice, and then we make the slice after that. And there are 4 imprint smears were prepared, and then we fixed it. The tumor was then fixed into the neutral formalin and processed for the histopathological examinations. The cytologic slides are fixed in 95% ethanol and for 2 minutes, and the wet films were prepared for the pepanicle staining. This is the procedure, how we took the imprint smears. And then we did the pepanicle staining, and the cytologic cells are observed under the microscope. According to that, the cellularity, cell type, morphological of the individual cells, background, and vascular proliferations. And the histopathological diagnosis also done after that. The gross examinations was done in Sylhet IMGs Medical College, the pathology department. Couple of slides are taken, and that proceed to the histopathological procedure, and then it was ready for staining and processing. And some of the slides are correlate with the cytologist, and cytology and histopathology was correlated after that. All the data of the imprint cytology was classified, and all the relevant data was analyzed by the SPSS software after that in 2017. This is some sensitivity and specificity theory that we took in our thesis. So after that thesis, we are thinking to take it. Prior to this commencement of this study, the research protocol was approved by the Ethical Clearance Committee of the Sylhet IMGs Medical College. The aims and objective of the study, along with procedure and alternative diagnostic method, risk and benefits. This study were explained to the study patients and easily understandable local language, and then written consent was taken from each of the patients. It was also assured that all information's record will be kept confidential, and the results will be helpful for the patient for the diagnosis as well as the management of the disease, for the patient in making the rational approach in the case management. All the tumors after histopathology was grading by this WHO grading tumor, the WHO grade 1, 2, and 3, and 4, according to the proliferative phase of the tissue or the nature of the tumors, according to the mitotic value, how the mitotic activity was low or high, and how's the vascularity. According to these guidelines, all the histopathological tumors were graded. And after that, a total 39 cases were collected from the Department of Neurosurgery
from Sylhet USMLE Medical College. Out of 39, 5 samples were excluded due to inadequate smears, and this study was based on the data obtained from 34 patients. And there's some important results that out of 34 cases, how many percentage of the patients was male and female, and which grading they are, and which age groups they were. According to maximum number of the patients were found in the 41 to 50 years of age, irrespective of the sex. This is my influence cytological diagnosis chart, how many cases we found and how many percentage they were. Some of the cases are very high, that's the meningioma, you can see it. And some of the cases are secondary for positive for malignancy. Those are actually the metastatic case. So this was by statistical evaluations for the influence cytology. The accuracy was 97.05%. And this is my master's study for the histopathological diagnosis. And after cytology, all the cases were confirmed by the histopathological diagnosis. And these are the, among those like benign ependyma, meningioma, neurofibroma, those are the highest cases. The syncytial meningioma is always has the highest malignant tumor of CNS. And this is some, as the study was taken 2011, I took some recent updates from one of the journal recently from PubMed, and this is done by the Ali, the doctor, an intraoperative touchscreen in the cytology of brain tumors, a useful high diagnostic tool in 93 consecutive cases, differential diagnosis, pitfalls, and traps. So I took some important information from his journal. And it was also showing that influence cytology is a very highly sensitive and specific. And there's some pitfalls because of the cytologic preparation, but it was a great study for a very quick and easy test. I'm almost at the end of my presentation today. The influence cytology is really a first and inexpensive diagnostic tool during the intraoperative neuropathology consultation. Awareness of the pitfalls by using these methods during intraoperative is with a level of high diagnostic accuracy. And in conclusion, some of the research articles also were showing that this diagnostic cytology is a range from 87 to 94% accuracy in a lot of cases. Like other studies, the diagnostic accuracy of influence cytology in this present case shows the high accuracy and also can be used as a rapid method for the intraoperative diagnosis of central nervous system tumor. I'm at the end of my session, and thank you so much. I cannot end my case thanking my professors, Professor Abdul Hashim Khan, the Department of Pathology, and Professor Rashidun Khan, who helped me a lot for collecting all those samples after the post-operative cases, and the Department of Pathology and Neurosurgery in the department, and none of my husband, Dr. Maruf, who helped me a lot. And thank you. I cannot end this session without thanking Dream USMLE and Dr. Abdullah Masud sir. And thank you so much for observing this session. Thank you, Dr. Farhana, for such informative and unique presentation. Now I'll go to Dr. Nusrat Fatima. She will be presenting on hepatitis E-associated aplastic anemia. So, Dr. Farhana, please close your screen so that Dr. Nusrat can share her screen and start the presentation. Assalamu alaikum everyone. Today I will be presenting a case named hepatitis E associated aplastic anemia, also known as HAAA. It is a therapeutic quagmire, and it was conducted by C.H. Usman Ahmed in Mayo Hospital, Lahore, Pakistan, in September 2025.
This case report actually represents that a rare and lethal complication of a common viral disease. This shows the challenges we face in resource-limited countries like Pakistan and also our country in Bangladesh. So let's begin the case. HAAA actually, it is a rare variant of aplastic anemia. It is characterized by the onset of pancytopenia, a drop of red blood cell, white blood cell, and platelets, with hypocellular bone marrow following acute viral hepatitis. Pancytopenia develops 1 to 3 months after acute hepatitis infection. The pathophysiology includes cytotoxic T lymphocyte-mediated destruction of hematopoietic stem cells and predominantly affects adolescent males. The mortality rate is 85% if it is untreated. Are you facing any problem, Oh. doctor? Yes, I can't scroll my screen. I think now it's okay. You can see. Yeah, we can see. Yes, continue. No worries. Sorry for the inconvenience. So, hepatitis E virus is the predominant etiological agent for sporadic hepatitis in developing nations like Pakistan. The prevalence rate is 19.23% in males versus 4.77% in females. That shows a significant gender disparity. The transmission route is fecal-oral, driven by improper sewerage and scarcity of clean drinking water. The disease course is self-limiting, usually resolves on its own, but does not provide lifelong immunity. সো এখানে আমি একটা ফিগার দিয়েছি যে ফার্স্টে দেখানো হয়েছে যে নেক্সট হেপাটাইটিস ই ভাইরাসটা দেন এটা আসলে একটা সিউডো এনভেলপ যেটা আমাদের বডিতে ভাইরাসটা এন্টার করার পরে ব্লাডে এভাবে ভাইরাসটা থাকে বাট ইটস নট এনভেলপ অ্যান্ড কম্পারিজনের জন্য আমি সাথে এনভেলপ ভাইরাসের ফিগারটা দিয়েছি লাইক ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যান্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা এইচআইভি ভাইরাস ফর দ্য কম্পারিজন পারপাস ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনে একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে ক্লাসিক্যাল ট্রায়াড নিয়ে আসে অ্যানিমিয়া, নিউট্রোপেনিয়া অ্যান্ড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া নিয়ে। দ্য অ্যানিমিয়া প্যালোর, ফ্যাটিক, weakness due to RBC deficiency, neutropenia leading to immunodeficiency to higher likelihood of opportunistic infection. Thrombocytopenia, mucosal or cutaneous bleeding, there is a huge risk of intracerebral hemorrhage. The fatality rate hovers to 78 to 88%. Average survival is only 2 months if there is severe bone marrow aplasia. Now let's do the real case. There was a 23-year-old male. He was from South Asia, and his chief complaint was gum bleeding and black tarry stool, fatigue, nausea, and anorexia for 1 month. Our examination was he was pale, jaundiced, and systemic exam was unremarkable. His vitals was pulse was 110, BP was 170, temperature was 101 Fahrenheit.
we can see he had severe anemia, and his platelets and neutrophil levels are also remarkable, and the liver enzyme levels was 20 times normal limit. Then আমরা আসলে ডায়াগনস্টিক ওয়ার্কআপে চলে যাই। তো আমাদের সেরোলজিক্যাল প্রোফাইলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হেপাটাইটিস ই, ইমিউনোগ্লোবুলিন এম অ্যান্ড জি রিয়েক্টিভ এসেছে, অ্যান্ড আদার্স ভাইরাল কজেস আমরা এক্সক্লুড করার জন্য হেপাটাইটিস এ বি সি, HIV, এপস্টিন বার ভাইরাস, পার্ভোভাইরাস সবকিছুই নেগেটিভ এসেছে। অ্যান্ড অটো ইমিউন কজগুলো এক্সক্লুড করার জন্য ASMA নেগেটিভ এসেছে। দেন বোন ম্যারো বায়োপসিতে বোন ম্যারো সেলুলারিটি হাইপোসেলুলার এসেছে। ম্যারো কম্পোজিশন ওয়াজ অ্যাডিপোজ টিস্যু। There was no malignancy, and abdominal ultrasound there was mild hepatocellularity. The definitive treatment is gold standard for survival, aiming for complete cure. There was only one definitive treatment, and that is the hematopoietic stem cell transplantation. Donor selection is HLA identical sibling is preferred. Immune suppressive is preferred when donor is unavailable or transplant is delayed. And these includes ATG, cyclosporine, and corticosteroids. There was a lot of supportive treatments, blood products, hematopoiesis stimulation, TPO receptor agonist, and infection control broad spectrum antibiotics also. So the treatment course was, our case was supportive therapy included broad spectrum antibiotics, blood products, filgrastim, L-trombopag. Despite normal liver function, no spontaneous remission of cytopenias occurred. আমাদের বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মতন রিসোর্স লিমিটেড কান্ট্রিগুলোতে আসলে HLA রিলেটেড ট্রান্সপ্ল্যান্টটা এত ইজি না। দেখা যায় এখানে আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস থাকে, প্লাস পেশেন্টদের নিজস্ব কিছু থাকে যে ওনারা আসলে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে আগ্রহী হয় না। সো আমাদের এই কেসের বেসিসে ওনার ফার্স্ট গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট যেটা ট্রান্সপ্ল্যান্ট, সেটা আসলে ডিলে হয়ে যায়। সো ট্রান্সপ্ল্যান্ট ডিলেড, allogenic bone marrow transplant advised, but delayed due to HLA massing process and financial constraints. Then immunosuppression was initiated with prednisolone and cyclosporine. Therapy withheld. Immunosuppressive therapy stopped after 3 weeks due to the development of opportunistic infection. The infection control was we gave broad spectrum antibiotics. Condition continued to worsen, leading to respiratory failure and requirement for invasive ventilatory support. And unfortunately, patient did not survive, died after 1 day on mechanical ventilation. So there are a lot of case limitations. The systemic barriers are delayed HLA matching, financial constraints, medication scarcity, restricted formulary. There is a high index of suspicion. So আমাদের কাছে যখনই একটা হেপাটাইটিস A অথবা E কেস আসবে, আমরা আমাদের এরকম ডেভেলপিং কান্ট্রির পেশেন্টগুলোকে ডিল করব। আমাদের অ্যাকিউট ফেজে আমরা একটা সিবিসি দিব, যে আমরা এটার সাসপিশনে রাখবো যে পেশেন্টটার HAAA ডেভেলপ করতে পারে। অ্যান্ড আর্জেন্ট অ্যাকশন, আমাদের ইমিডিয়েট HLA টাইপিং করতে হবে অ্যান্ড ডোনার সার্চ করতে হবে, কজ দ্য ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য ট্রান্সপ্ল্যান্ট। And there is a lot of case we see that the patient did not survive. The average survival is 2 months if left untreated.
So in resource-limited settings where transplantation is often inaccessible, optimizing medical management is critical for surviving. But we use first-line management like immune suppressive therapy and leukoreduced transfusion, growth factors. Then we can use infection control, early recognition, closely monitor for opportunistic infection, prophylactic care, and the targeted therapy. We should give culture-directed antibiotics. The systemic action is access to the medication, improved supply of key immunosuppression. And we also look to the financial support and the medical awareness. And this is the summary of my case. So high mortality, early recognition, optimal treatment, resource constraints, systemic barriers, and lastly, and the most important, the medical awareness is essential for early diagnosis and prognosis. And my final message is, while bone marrow transplantation offers the best chance of survival, practical realities in resource-limited countries necessitate the optimization of immune suppressive and supportive therapy as accessible alternative. Thank you all. Thank you, Dr. Nusrat. It was a very nice and informative presentation. So now I will move forward with the second segment of our webinar today, which is the question answer session. And I would like anyone to start asking question or write in the chat box so that I can call out your name and you can ask the question to the presenter. So at first, maybe I'd like to call out our Kulsuma Haq. Dr. Kulsuma Haq, do you have any question for any of our presenters? And if any of your question is available, then mention the presenter and ask the question. Okay. So she might be having some technical issues. So I'll go to Dr. Abu Naim. Dr. Abu Naim, please introduce yourself and then ask the question to any of our presenter. Assalamu alaikum. This is Dr. Jamil from President Abdul Hamid Medical College and Hospital, Kishorganj. Right now, I'm working here as an internal medicine. And now I'm also working enrolled in the Step 1 USMLE batch in the Dream USMLE group. Now, today I have a question on this regard. What is the typical time frame for the development of the pancytopenia following hepatitis? আচ্ছা, আমি কি অ্যান্সার করব আপু? তাসনিম আপু? Hey, yes, sure. It is Okay, your thank you. question. Yeah. অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে পেশেন্টটা হেপাটাইটিস নিয়ে আসবে, সো উনার প্যানসাইটোপেনিয়া ডেভেলপ করার অ্যাভারেজ আমাদের যে সিনারিও সেটা হলো 1 থেকে 3 মাসের মধ্যে উনার প্যানসাইটোপেনিয়াটা ডেভেলপ করবে। কজ এটা আসলে একটা অটো ইমিউন প্রসেস আমরা বলতে পারি, যেটা একটা এররের জন্য বলছি কারণ বডির ওন সাইটোটক্সিক টি সেল হ্যামাটোপয়েটিক স্টেম সেলটাকে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে। অ্যান্ড এই ডিস্ট্রয়টা হতে কিছুটা টাইম লাগছে এবং এই এররটা বডির বুঝতে কিছুটা টাইম লাগছে। সো হ্যাপাটাইটিস হওয়ার 1 থেকে 3 মাসের মধ্যে আমরা এই সিমটমসগুলা অ্যানিমিয়া, থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া অ্যান্ড অল দ্য আদার্স ফ্যাটিক সিমটমস আমরা দেখতে পারি। থ্যাংক ইউ। Thank you, Apu. Naim, do you have any other question? I have another question that should any routine investigation or is there any specialty for RBC test, but routine test for CBC? Okay.
অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভেই তো আসলে হেপাটাইটিসটা বেশি হয়। হেপাটাইটিস এ আর ইটা তো আসলে যেহেতু ফিকো ওরাল ট্রান্সমিশনে হচ্ছে, সো ডেভেলপড কান্ট্রিতে এটা আসলে কমনলি দেখা যায় না। সো আমাদের কাছে পেশেন্টগুলো আসেই গরিব, সো আমরা খুব লিমিটেড কিছু ইনভেস্টিগেশন দেই। তো আমরা আসলে ফার্স্টে ভাইরাল কিছু যে মার্কারগুলো দিব, সেটা যদি পজিটিভ আসে অ্যান্ড দেন 1 থেকে 3 মাস, যেহেতু আমরা এই পেশেন্টটাকে ডিল করব খুবই ক্রিটিক্যাল ভাবে, সো আমরা 1 থেকে 3 মাসের মধ্যে মাস্ট একটা সিবিসি দিব, যেটা আসলে উনার ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশনের সাথে ম্যাচ করে হবে। কজ আমরা আসলে এটা টাইমিংটা খেয়াল করব যে 1 থেকে 3 মাসের মধ্যে সিবিসি একটা মাস্ট। আর এক্ষেত্রে সিবিসি দিয়ে কি শুধু গেলে আমরা প্যানসাইটোপেনিয়াই ডায়াগনোসিসের দিকে যাব? মানে হোয়াট ইজ দ্য সিবিসি ইনভেস্টিগেশন? সিবিসি থেকে যাব বলতে আসলে এর মধ্যে পেশেন্ট দুইটা ফেজে যেতে পারে। একটা হবে যে উনি অ্যাকচুয়ালি হেলদি অবস্থায় চলে যাবে, আরেকটা হচ্ছে যে এইচ ট্রিপলে উনার সিমটম গুলো ডেভেলপ করার জন্য সময় পাচ্ছে। সো উনি কিছু সিমটমস নিয়ে 1 মাস পরে আবার আসবে পেশেন্টটা। উনার ফ্যাটিগ লাগছে, উনার কাজ করলে কিছু দুর্বল লাগছে, অ্যান্ড বিপিটাও কম থাকবে। কিছু এক্সামিনেশনে আমরা দেখবো যে উনার ফেসটা আসলে রিকভারির দিকে, লিভার পালপেট করে আমরা বুঝতে পারবো যে উনার প্রিভিয়াসলি 1 মাস আগে কিংবা 1-1.5 মাস আগে উনার ভাইরাল হেপাটাইটিস হয়েছে। সো মেইনলি এখানে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্টের মতন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড যদি আমি কোনো ইনভেস্টিগেশন বলি, সেটা আসলে সিবিসি হবে। যে সিবিসি দেখে আমরা আসলে উনার প্যানসাইটোপেনিয়াটা, যে উনার প্রোডাকশনটা কমে গেছে, এন্ড সাথে বায়োপসি আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে বায়োপসিটা আমরা নেক্সট স্টেপ হিসেবে আমরা দেখবো যে যদি উনার সিবিসিতে রিমার্কেবল কিছু চেঞ্জেস আসে, দেন আমরা বায়োপসি দিব, অ্যান্ড বোন ম্যারো বায়োপসিতে আমরা হাইপোসেলুলারিটি পাবো, যেটা আমাদের অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার সাথে কোরিলেট করবে। তার মানে কি আপু, যে যে হেপাটাইটিস এর পরে এন্ডেমিক কান্ট্রি গুলোতে হেপাটাইটিস এর পরে যে আমরা সিবিসি টা করতেছি, সিবিসি করার মেইন টার্গেট তাহলে কি আমাদের কি প্রগনোস্টিক ভ্যালু দেখার জন্য নাকি ডিজিজ প্রগ্রেশনটা দেখার জন্য? দুইটাই? আহ এটা আসলে দুইটাই। জি, থ্যাংক ইউ আপু। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর আবু নাইম। ডক্টর নুসরাত ফাতেমা, আপনার কাছে আমার দুটো কোশ্চেন ছিল। সেটা হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট ফর দিস ডিজিজ, হেপাটাইটিস ই অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া? তো অ্যাকচুয়ালি দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট এইচ ট্রিপল এর যেটা, সেটা হলো যে স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্ট। সো সেটা হলো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড এইটাই ডেফিনিটিভ, বাট আনফর্চুনেটলি পেশেন্ট বিয়ার করতে পারে না, এবং আনফর্চুনেটলি এই ডিজিজটা এমন কান্ট্রিতে হয় যেখানে এটা আসলে অত অ্যাভেইলেবল কোনো ট্রিটমেন্ট না। সো আমরা সেটার অল্টারনেটিভ হিসেবে আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে বলতে পারি ইমিউন সাপ্রেসেন্ট আমরা ইউজ করতে পারবো ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে ইন আওয়ার ডেভেলপিং কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া। বাট ইন দ্য আমরা যদি ইউএসএ, ইউকের কথা বলি, সেখানে আসলে ম্যাক্সিমাম পেশেন্টই আন্ডার কভারেজ থাকে। সো উনাদের ক্ষেত্রে আমাদের পেশেন্টের মতন ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেনটা অত ইস্যু ক্রিয়েট করে না। সো উনাদের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ফার্স্ট লাইনেই ট্রান্সপ্ল্যান্টের দিকেই উনারা আগাবে। বাট আমাদের ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করব, আমরা এখানে এইচএল এ ম্যাচিং করব, স্ক্রিনিং করব। বাট আমরা তো আসলে মেইনলি কমন সিনারিওটা আমরা জানি। সো আমাদের জন্য ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্টটা হবে যেটা, সেটা হলো ইমিউন সাপ্রেসিভ অ্যান্ড আদার্স সাপোর্টিভ কিছু থেরাপি, সেটা ওনার সিমটমস অনুযায়ী। আচ্ছা, আরেকটা যেটা, যে এই কেসটার ক্ষেত্রে আমরা ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপি স্টপ করে দিলাম কেন? আচ্ছা আচ্ছা, এই এই কেসের ক্ষেত্রে পেশেন্টটা আমরা দেখেছি খুবই অল্প বয়স্ক, 23 ইয়ার্স, একজন মেল আমাদের কাছে এসেছিল। সো উনার ক্ষেত্রে ইমিউন সাপ্রেসেন্ট দেওয়ার পরে কিছু অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনের সিমটমস আমরা পেয়েছি। উনার নিউমোনিয়া অ্যান্ড ইউটিআই ডেভেলপ করেছে। সো আমরা ইমিউন সাপ্রেসেন্টটা অফ করে উনাকে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক্স দিয়েছি। অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি পেশেন্ট আসলে আবার
যদি রিকভার করতো দেন আবার ইমিউন সাপ্রেসেন্টই পেতো, বাট আনফর্চুনেটলি পেশেন্টটা এর আগে আসলে মারা গিয়েছে। ওকে, আর একটা লাস্ট কোশ্চেন করতে চাই, সেটা হচ্ছে এটা সাধারণত রিকভারি ফেজ অফ হেপাটাইটিসেই কেন হয়? আচ্ছা, রিকভারি ফেজে এটা হয় কারণ আমরা যদি শুরু থেকে বলি, আমাদের বডিতে দুই ধরনের টি সেল আছে, হেল্পার টি সেল অ্যান্ড সাইটোটক্সিক টি সেল। সাইটোটক্সিক টি সেল নামেই যেটা বোঝা যাচ্ছে, সে হলো সেলের জন্য সে টক্সিক। সো যখন একটা পেশেন্টের হেপাটাইটিস ই হোক এ হোক, অ্যাকচুয়ালি এতেও এটা হয়, সো যখন একটা পেশেন্ট ভাইরাল ডিজিজে অ্যাটাক হচ্ছে, পেশেন্টের বডি ইমিউন সিস্টেম ট্রাই করে সেই ভাইরালটার বিরুদ্ধে যে একটা অ্যাকশন করতে। সো রিকভারি ফেজে ভাইরাসটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, পেশেন্টের সিমটমস আস্তে আস্তে ভালোর দিকে আগাচ্ছে, অ্যান্ড পেশেন্টের লিভার এনজাইমগুলো ভালোর দিকে কমছে, কিন্তু বডির যে সাইটোটক্সিক টি সেলগুলো থেকে যাচ্ছে সেটা আসলে কিছুটা এরোরের দিকে চলে যায় যদি পেশেন্টের H-triple ডেভেলপ করার চান্স থাকে। তখন কি হচ্ছে, অটো ইমিউন ডিজিজের মতন এখানেও একটা প্রসেস হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলছি সাইটোটক্সিক টি রিলেটেড ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল। বডির ওন সাইটোটক্সিক টি সেলগুলো তখন ভাইরাসকে না পেয়ে স্টেম সেলগুলোকে ডেস্ট্রয় করে দিচ্ছে, অ্যান্ড স্টেম সেলগুলো ডেস্ট্রয় করার ফলে তার যেই অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার যে সিমটমস গুলা চলে আসছে, এবং আমরা বায়োপসিতে হাইপোসেলুলারিটি দেখতে পাচ্ছি, অ্যান্ড ওই সেলের জায়গাটা আসলে ফ্যাট দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এখন আমার কোশ্চেন ডক্টর ফারহানা চৌধুরী আপুর কাছে। And Dr. Nusra, thank you for explaining each of our questions. So, Dr. Farhan Apu, we'd like to know that what are the limitations of your thesis? আমার থিসিসে কিছু লিমিটেশন ছিল। একটা হচ্ছে আমরা থিসিসটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করেছিলাম, তো এই সময়টার মধ্যে আমাদের ইথিক্যাল প্রেজেন্টেশন করে কেসটা অ্যাপ্রুভ করানোর দরকার ছিল। তো আফটার ইথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পরে আমরা কেস কালেক্ট করতে পারতাম। তো যেই কারণে আমাদের থিসিসের যে একটা নির্দিষ্ট সময়, এটা যদিও বলে যে 1 বছর সময়, কিন্তু আসলে থিসিস যখন টপিক চুজ করে ইথিক্যাল ক্লিয়ারেন্সের ডেট নিয়ে যখন আমরা প্রেজেন্ট করি তখন অলরেডি 3-4 মাস চলে যায়। তো আমার কেসটাও একটা রেয়ার কেস ছিল। এগুলা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম টিউমার, সিলেট রিজিয়নে সবাই নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্টে আসবে, যারা আসবে তাদেরকেই আমার কেস হিসেবে নিতে হবে, এবং তারা দে শুড বি ফিট ফর দ্য সার্জারি, এবং দে শুড বি রেডি টু গিভ মি দ্য কনসেন্ট। সো এই সবগুলো এক একটা লিমিটেশন, সময় এবং টাইম এবং দ্য কেস। আমি অন্য কোনো কেস কালেক্ট করতে পারবো না, যে কেসটা আমি চুজ করেছি ওটাই আমার টপিকস ছিল। তো এই এই জিনিসগুলাই লিমিটেশন ছিল, একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কেসগুলো আমাকে কালেক্ট করতে হয়েছিল। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন লিমিটেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ আপু। আমাদের এখানে ডক্টর কুলসুমা আপু দুটো কোশ্চেন করেছেন উনি চ্যাট বক্সে, যে হোয়াট ওয়াজ ইউর চ্যালেঞ্জেস উইথ ইউর রিসার্চ অ্যান্ড ওয়াই ডিড ইউ চুজ দিস টপিক? সো ফার্স্টে আপনি চ্যালেঞ্জেস কি ছিল সেটা যদি একটু বলতেন। চ্যালেঞ্জেস ছিল সেটা হচ্ছে এক একটা নিউরোসার্জারি যে অপারেশন গুলো হয়, এগুলো আমরা যদি জানি, আমরা স্যাররা অনেকক্ষণ থেকে কেসটা ওপেন করে, টিউমার যখন বের হবে তখনই আমার কেসটা ইমপ্রিন্ট নিতে হবে। সো আই ক্যান নট গেট দ্য সাইটোলজি ওয়েন ইটস অলরেডি ফিক্সড, সো ইট শুড বি ফ্রেশ। তো আমার অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করতে হতো, আমি জানি আজকে একটা কেস হবে, আমি ওটিতে অপেক্ষা করতাম কখন টিউমারটা বের হবে। তো দে আর সো নাইস অ্যান্ড হেল্পফুল, যারা মেডিকেল অফিসার ছিলেন নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্টে, এবং আমার প্রফেসর রাশিদুল নবী খান স্যার, তার পার্সোনালি আমাকে ফোন করে আমাকে জানাতেন যে আজকে কেস আছে, এবং আমি যেন তখন প্রেজেন্ট থাকি, কারণ ওনারা কেস শুরু করেন হয়তো অনেক আর্লি থেকে। যদি উনি চিন্তা করেন যে 10টার দিকে টিউমারটা বের হবে, তখন উনি আমাকে বলেন অ্যারাউন্ড ওই টাইমটাতে থাকতে। আমি গিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করি, স্যার সরি ফিল করেন যদি টিউমারটা না বের হয়। দে আর সো নাইস। লাইক আমার মতো এরকম একটা চ্যালেঞ্জিং কেস যে আমি শেষ করতে পারছি বিকজ অফ সো নাইস পিপল। আসলে চ্যালেঞ্জেস ওটাই, যেটা হচ্ছে ফ্রেশ কাট একটা স্লাইড নিতে হতো আমার। তখন স্লাইড নিয়ে ওটা যখন আমি ফিক্স করতাম, তখন ওই পেপারনিকুলো স্টেনিং করার জন্য আমাকে ডিপার্টমেন্টে আসতে হতো, and I had to do the cytology and I was so excited to see that। এবং আমি
ওনারা অপারেশন শেষ করার আগেই চেষ্টা করতাম যে স্লাইডটা রেডি করে আমি যেন ওনাদেরকে একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস দিতে পারি। So they know usually the radiology is very advanced. They know what type of tumor it is. They suspect, but the cytology and histopathology is always the confirmed diagnosis. So they always expect, like, I will give them the fresh imprint cytology report in few minutes. That was my goal to do this research. তো আমি ডিপার্টমেন্টে এসে সাইটোলজি স্লাইড প্রিপেয়ার করে মাইক্রোস্কোপিতে দেখে আমার প্রফেসরকে দেখিয়ে আমি আবার ওনাদেরকে রিপোর্ট দিতাম। দোজ আর ভেরি চ্যালেঞ্জেস, বাট ইট ওয়াজ সো এক্সাইটিং। হ্যাঁ, এবং তারপরে যখন হিস্টোপ্যাথোলজি হতে 2-3 দিন সময় লাগতো, দেন উই কোরিলেট আমার প্রিভিয়াস স্লাইডের সেলগুলোর সাথে নতুন হিস্টোপ্যাথোলজি কি কোরিলেট করছে কিনা। সো দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি চ্যালেঞ্জ, বাট আই রিয়েলি এনজয়েড দ্যাট। থ্যাংক ইউ। তো এটা তো একটা খুব ডিফিকাল্ট একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। এটা টপিকটা এটা সিলেক্ট করার পিছনে কারণটা যদি বলতেন। আসলে টপিকস গুলো আমরা যখন একটা থিসিসের জন্য প্রেজেন্ট করি, আমাদের প্রফেসররা যিনি ছিলেন উনি চাইতেন না যে যেই থিসিসটা লাস্ট 5 ইয়ার্স অর 10 ইয়ার্স এ হয়ে গেছে এই থিসিস গুলো আবার রিপিট হোক বা এই টপিকস গুলো আবার রিপিট হোক। যেমন প্যাথোলজিতে অলওয়েজ থিসিস গুলো হয় অন হিস্টোপ্যাথোলজি, যেগুলা মেইনলি টিউমার। আমরা অন্য কিছু নিয়ে চাইলেও প্রফেসররা এটা চান না, ওনারা চান যে পিওর প্যাথোলজির যেন থিসিসটা হয়। তো উনি যেরকম উনি লাস্ট 10 ইয়ার্স থেকে ওখানে ডিপার্টমেন্টাল হেড, সো উনি চাইতেন যে নতুন একটা টপিকস নিয়ে থিসিসটা হোক। তো আমাকে আমরাই চুজ করতাম, পছন্দ করে খুঁজে বের করতাম যে আমরা কি নিয়ে কাজ করতে চাই। বাট স্যারও গাইডলাইন দিতেন, এবং ওনার সাথে কখনো উনি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম টিউমার নিয়ে উনি কখনো কাজ করেননি। তো উনি খুব চাইতেন যে আমি এরকম একটা কিছু নিয়ে করি। তো আমি নিউরোসার্জারি ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করি, ওনারাও আমাকে কোঅপারেট করেন, এবং আমি এরকম একটা টপিক খুঁজে পাই। বাংলাদেশে আরেকজন করেছিলেন এইরকমই একটা থিসিস বাংলাদেশে, উনি বিএসএমএমইউর হিস্টোপ্যাথোলজি, উনিও বেশ অনেক বছর আগে এইরকমই আরেকটা সাইটোলজি নিয়ে করেছিলেন, বাট এরপরে আর কেউ করেননি। তো স্যার খুব চাইতেন যে আমি যেন এটা নিয়ে পড়ি। তো ইট ওয়াজ চ্যালেঞ্জিং, বাট আই ওয়াজ রেডি টু টেক ইট। ওকে, আপু আমার একটা কোশ্চেন, যে এটা এথিক্যাল ক্লিনিং বলতে আপনি একটা ওয়ার্ড বারবার মেনশন করছেন, যে এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্সটা আসলে কি? তো একটা হসপিটালে বা একটা ইউনিভার্সিটিতে যখনই একটা রিসার্চ শুরু হয়, সেটা যে কোনো সাবজেক্টেরই হোক না কেন, তো প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির একটা কমিটি থাকে। সেই কমিটিতে ডিন থেকে শুরু করে আমাদের সব ডিপার্টমেন্টাল হেডরা যারা আছেন, ওনারা সবাই মিলে ডিসিশন নেন যে আম, আমি যে টপিকসটা চুজ করেছি সেই টপিকসটাতে থিসিস হতে পারে। তো আমাদের যদিও আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে টপিকসটা চুজ করে একটা থিসিস শুরু করার আগে রেডি করে নিয়ে যাই, I had to take that date for presentation from the ethical clearance. তো ওই দিন পুরা হসপিটালের বা ইউনিভার্সিটির সব ডিন এবং প্রফেসররা ওনারা আসেন। It's like a journal session, but it's like a ethical clearance session. So ওইখানে আমি প্রবাবল আমি এবং অথবা অন্য ওই সেশনে যারা করছেন প্রত্যেক দিন একজনের প্রেজেন্টেশন থাকে, এবং ওটা আমি প্রেজেন্ট করার পরে আমাকে কোশ্চেন করা হয় কেন আমি এটা চুজ করলাম, এটাতে আমি অ্যাকচুয়ালি এই থিসিসটা যে সামনের 1 বছর ধরে করবো এটা কি করতে পারবো কিনা, হু উইল ম্যানেজ দ্য কস্ট, লাইক এগুলো সবকিছু নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হয়। এবং এটা যদি ওনারা মনে করেন যে এটা ইট ক্যান বি রিসার্চ ফর নেক্সট 1 year, তখন ওনারা এটা অ্যাপ্রুভ করেন। দ্যাট ক্লিয়ারেন্স ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু get to continue their research. আর আপু আপনি কি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট এখানে পেয়েছিলেন? আমি প্যাথোলজিতে যখন আমি ভর্তি হয়েছিলাম তখন আমি নন গভর্নমেন্ট ছিলাম, so I did not get any, but my co-workers who were from the government, they got some research financial support from the government. That time I was non-government, I did not get any financial support. Was okay, you get a degree, that's your achievement. থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। আপু আমাদের এখন একটা কোশ্চেন আমাদের ফেসবুকে সাজান্তা রহমান লাইভ থেকে কোশ্চেন করেছেন। এই কোশ্চেনটা ডক্টর নুসরাত ফাতেমার জন্য। আহ, নুসরাত ফাতেমা আপু একটু যদি আনমিউট হয়ে বলতেন যে when we suspect aplastic anemia in hepatitis and what are the criteria, এটা সাজান্তা রহমান কোশ্চেন করেছেন। আচ্ছা,
তো হেপাটাইটিসের পেশেন্ট আমাদের কাছে ফার্স্টে আসবে, ওনার কিছু অ্যাবডোমিনাল পেইন, ভমিটিং, নশিয়া অ্যান্ড দ্য কমন সিনারিও আমরা যেটা দেখি হেপাটাইটিসের সবকিছু সিমটম নিয়ে আসবে। সো ভেরি আনফর্চুনেট না হলে আসলে H-triple হবে না পেশেন্টটার, বাট আমাদের আসলে মাথায় রাখতে হবে, কারণ পেশেন্টটা আসলে আমাদের যে কেস সেটার বেসিসে একটা মাত্র 23 বছরের একটা ছেলে সে মারা গেল, কারণ তার আসলে ট্রিটমেন্টে একটা লেন্দি সময় নষ্ট হয়ে গেছে। সো আমাদের পেশেন্ট যখন আসবে, দেন আমরা আসলে জাস্ট পেশেন্টের ফার্স্টে যে লিভার এনজাইমগুলো মার্কারগুলো দিব, অ্যান্ড 1 মাস পরে আমরা একটা ফলো আপের জন্য পেশেন্টকে আসতে বলবো। দেন ফলো আপে আমরা একটা সিবিসি অ্যান্ড লিভার মার্কার্সটা তো মাস্ট আমরা দিচ্ছি। সো আমরা দেখতে পারবো লিভার মার্কার্সটা আসলে ডিক্রিজ করে যাবে, এনজাইমগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, বাট ভেরি আনফর্চুনেট না হলে, সেটা তো হওয়ার কথা না, বাট পেশেন্টের যদি অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া গ্রো করতে থাকে, দেন আমরা আসলে সিবিসিতে ফার্স্ট অফ অল দেখতে পারবো উনার হিমোগ্লোবিন লেভেল অ্যান্ড অল দ্য আদার থিংস। দেন আমরা 1 থেকে 3 মাস, অ্যাভারেজ 1 থেকে 3 মাসের মধ্যে করতে হবে। এটার কারণটা হলো পেশেন্টের এভারেজ বেঁচে থাকার যে সম্ভাবনা সেটা আসলে জাস্ট 2 মাস। সো আমরা আসলে 3 মাসটা বলছি, এটা আসলে ফ্যান্সি একটা কথা হয়ে যাচ্ছে। সো আসলে 1 থেকে 2 মাস, 2 মাসের মধ্যেই আমরা পেশেন্টের সিমটমসটা কি, যে সিভিয়ার অ্যানিমিক একটা পেশেন্ট যদি আসে, তার প্রিভিয়াসলি অ্যান্ড এখনো হ্যাপাটাইটিসের লিভার এনজাইমগুলো তার একটু ইনক্রিজড। সো আমরা তখন তাকে সাসপেক্ট করব যে উনার অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার দিকে উনি যাচ্ছেন। সো দেন আমরা অ্যাডভান্স হিসেবে বায়োপসিটা করে নিব, অ্যান্ড ডেফিনিটিভ অ্যাকচুয়ালি ওনার তখন ডায়াগনোসিসটা হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ডক্টর নুসরাত। মনে হয় ডক্টর সাজান্তা অ্যান্সারটা পেয়েছে। ডক্টর কুলসুমা আপু উনি একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছেন ডক্টর ফারহানা আপুকে। Hello, কুলসুম আপু। Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Farhana and the other presenter, for your nice presentation. I have a question to Dr. Farhana Apu regarding thesis. Actually, what method did you use for this research? থ্যাংক ইউ। আমরা এটার কোরিলেশন করেছিলাম একটা ইমপ্রিন্ট সাইটোলজির সাথে হিস্টোপ্যাথোলজি। সো ইট ওয়াজ এ কোরিলেশন, অ্যান্ড কোরিলেশনের জন্য আমরা পরে যখন পুরো রেজাল্টটা এসেছে তখন এটা আমরা এসপিএসএস একটা ওয়েবসাইট আছে, ওটা দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় যে এটা কতটুকু অ্যাকুরেসি শো করে। তো এটা মোরলেস আমরা এটাতে সেন্সিটিভিটি দেখেছি, স্পেসিফিসিটি দেখেছি, আর অ্যাকুরেসি দেখেছি। It's like এটা রিসার্চের মধ্যে একটা কোরিলেটিভ স্টাডি। Thank you, Dr. Farhana Apu. Then, if you conduct another question, if you conduct the research again, would you use this same method for your research? Like if you have an opportunity to do this same research again, would you do the same thing or would you think something different? আমি যখন আরেকটা চয়েস করবো যে আমি আরেকটা থিসিস করতে চাই, তখন থিসিস করতে হলে অবশ্যই যদি এটা থিসিস হয় তাহলে অফকোর্স আই শুড হ্যাভ এ গাইড। তো আমার যদি কোনো গাইড থাকে, যেমন কোনো প্রফেসরদের আন্ডারে আমি যদি কাজ করতে চাই, আই উইল অলওয়েজ টেক দেয়ার কনসিডারেশন অফ হোয়াট টাইপ অফ স্টাডি ইজ, এবং আমি যেই টাইম এন্ড প্লেসে কাজ করতেছি সেই জায়গাটাতে আমার এটা সাপোর্ট করবে কিনা। তো অনেকগুলো যেই জায়গাটায় আমি কাজ করব সেই জায়গাটায় আমার অ্যাটেন্ডিং বা আমার যার সাথে আমি কাজ করব ওনারা রাজি হলে আমরা হ্যাঁ করতে পারি, কেন পারবো না, ইনশাল্লাহ পারবো। Thank you, Apu. But my question is that if you conduct the same research again, Same would you research use the again. same method or would you use something different method? Or যদি এটা ইমপ্রিন্ট হয় তাহলে আমি করতে পারবো সেম। আমরা হয়তো যে টাইম ফ্রেমে করেছিলাম, এখনকার আমলে এখন কি অবস্থা বাংলাদেশের সিএনএস নার্ভাস সিস্টেম টিউমারটা এখন কোনগুলো প্রিভেলেন্স হয়ে আছে আমরা করতে পারবো। এবং আমি দেখেছি সেম টপিকস এর উপরে অনেক দেশে অনেক সময়ে টাইম ফ্রেমে এরকম কাজ হচ্ছে, দেখার জন্য যে ওই জায়গাটাতে এই কোন কেস গুলো এখন বেশি পাওয়া যাচ্ছে, কোন এজ গ্রুপে বেশি পাওয়া যাচ্ছে। আর করা যাবে, এটা কখনোই ওল্ড স্টাডি না, বাট ইটস এ ভেরি কুইক অ্যান্ড ইজি অ্যান্ড লাইক ইনএক্সপেন্সিভ একটা স্টাডি, করা যায়।
করা যাবে। Thank you, Apu. Then Sure. I have another question for you. That which year you actually you selected for this research? That how many year you selected? That is this like a recent year, or you included that previous year also for your research? আচ্ছা, আমি প্রশ্নটা পেয়েছি। আমরা এটা আমাদের থিসিসে সবসময় প্রসপেক্টিভ, সামনের দিকে। পিছনের দিকের কোনো কেস নেওয়া যাবে না, কারণ আমার কেসটাতে ফ্রেশ টিউমার দরকার ছিল। তো এটা সামনের দিকে যে সার্জারি গুলো হয়েছে, আমার যে সময়টুকু ছিল থিসিসের, ওই সময়টুকুর মধ্যে আমার যতগুলো কেস আমি পেয়েছি, ওইটা আমি ইনক্লুড করেছি আমার থিসিসে। তো যে সামনের দিকে, পিছনের দিকের কোনো কেস আমি নিতে পারিনি। It was always Thank you, Apu. prospective. Thank you. You're welcome. Anytime. Okay, so thank you সবাইকে for questioning our presenters, and I think আমাদের আর তেমন কোনো কোয়েশ্চেন নেই। আমরা মেবি কনক্লুড করতে পারি আমাদের সেশন আজকে। I hope we will arrange more initiatives for journal club, and thank you for everyone joining us today in this weather and everything. Okay, so I would like to end today's session. Thank you everyone.